হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু সিভিলস মেন্টরশিপ। তো আজ থেকে আমরা একটা সিরিজ স্টার্ট করছি যেখানে অন আ ডেইলি বেসিস উই উইল বি কভারিং ওয়ান টপিক ফ্রম আওয়ার সিলেবাস। So from today onwards, we are starting this particular series. So for today, we will be covering a topic called types of majority in Indian Constitution. তো তোমরা যখন নিউজ পেপার পড়ছো বা নিউজে শুনতে পাচ্ছ যে একটা টার্ম খুব খুব কমন আমাদের কাছে, সেটা হচ্ছে কি না মেজরিটি। যেমন নিউজ পেপারে যেমনি আমাদের আসে যে আজকে গভর্নমেন্ট কোনো একটা পার্টিকুলার বিলকে পাস করতে পারলো না কারণ তার কাছে মেজরিটি ছিল না। বা ফর এক্সাম্পল, a particular bill was passed in the parliament since the government has the absolute majority. Or sometimes when a government is being formed either at the center or at the state level, it's often been said that the government came to power with absolute majority. So what does this terminology means? Like we often come across these terms like simple majority, absolute majority. So এই যে terminology গুলো আছে তো এটার মানেটা কি আছে? But let's start from the basics onwards. So basically, what does this term majority means? তো এই যে আমরা মেজরিটি বলছি, তো এই মেজরিটি কথাটার মানেটা কি আছে? না, মেজরিটি হচ্ছে কিছুই না। ফর এক্সাম্পল ধরো, in a group of friends, suppose there are 11 friends, okay, and they are planning to watch a movie, but they have not came to the conclusion that which movie they will go and watch for. Suppose there are two movies, movie A and movie B. So suppose few of the friends are telling that, okay, no, we will be going and watch movie A, and few of them are telling, no, 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 we will be going and watch movie B. But in that case, how can the consensus will come? Obviously, it's a voting. So out of 11 members, whosoever wins or whosoever the majority is, that then they will go and watch for that particular movie. So similarly over here also the same case. So what is exactly majority? Now what does this majority means? So majority is nothing but the minimum number of votes or members required to make a decision, pass a bill or take constitutional action. তো মেজরিটিটা তাহলে কি আছে না, মেজরিটি কথাটার মানেটা কি আছে না, মেজরিটি কথাটার মানে হচ্ছে একটা পার্টিকুলার বিলকে পাস করতে গেলে বা কোনো কনস্টিটিউশনাল চেঞ্জেস আনতে গেলে তার জন্য যে বিলটা লাগবে সেই বিলটাকে যখন পাস করতে হবে তার জন্য মিনিমাম যে নাম্বার অফ মেম্বার্স এর ভোটস লাগবে সেটাকে আমরা মেজরিটি বলছি। তো হোপ ইউ আন্ডারস্টুড দ্যাট হোয়াট ডাজ দিস টার্মস মেজরিটি মিনস। সো নাও নেক্সট কামস, অ্যাজ আই মেনশন প্রিভিয়াসলি, যে আমাদের কাছে কি আছে না, আমরা নিউজ পেপারে শুনতে পাচ্ছি টার্মিনোলজি। কি কি টার্মস না, ফর এক্সাম্পল সিম্পল মেজরিটি বা অ্যাবসলিউট মেজরিটি। সো দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন কামস ইজ that what are the types of majorities we are having? So কি টাইপের মেজরিটিস আমাদের আছে? Now basically we have total 4 types of majority. First is simple majority, next is absolute majority, third is effective majority, and the fourth one is special majority. So there are 4 types of majorities we are having: simple majority, absolute majority, effective majority, and special majority. So now let's go and see what each and every types of majority exactly means. So first let's start with simple majority. So what does simple majority means? তো এই simple majority মানেটা কি আছে না, simple majority মানে হচ্ছে না majority of the members present and voting in the house. তো সিম্পল মেজরিটির মানেটা কি আছে না, মেজরিটি অফ দ্য মেম্বার্স প্রেজেন্ট অ্যান্ড ভোটিং ইন দ্য হাউস। তো এটার মানেটা কি, মানে হচ্ছে না, ফর এক্সাম্পল, হাউ মেনি মেম্বার্স উই আর হ্যাভিং ইন দ্য লোকসভা? Now we are having total 543 members in the Lok Sabha. Now let's suppose on a fine day there are total approximately 400 members available in the house. So that means how many members are present? Now 400 members are present in the house in that particular day. So suppose a bill is being passed, okay, it's about to pass, so voting will take place. So how many members are voting for on that particular day? Now 400 members. So what is simple majority? Now simple majority is
50% plus 1 of members present in the house and voting. So what is 50% of 400? Now 50% of 400 is 200. So 200 plus 1, 201. So if 201 members are voting for the bill, then the bill will be passed. If 201 members are voting against the bill, then the bill will not be passed. So this is what simple majority is. তো বোঝা গেল সিম্পল মেজরিটিটা কি না সিম্পল মেজর কথাতেই আছে কি না সিম্পল মেজরিটি তো সিম্পল মেজরিটি কি আছে না 50% প্লাস 1 অফ দ্য মেম্বার্স প্রেজেন্ট ইন দ্য হাউস অ্যান্ড ভোটিং তো এই টার্মটা খুব ইম্পর্টেন্ট আছে কি না প্রেজেন্ট ইন দ্য হাউস কারণ ফর এক্সাম্পল অ্যাজ আই সেড দ্যাট দেয়ার আর টোটাল 543 মেম্বার্স উই আর হ্যাভিং ইন দ্য Lok Sabha. So suppose on a very given day there are 400 members available in the Lok Sabha. Which are means 400 members are present in the house. So in that case, what is 50% of 400? Now 50% of 400 is 200 plus 1. So 201. So that means a bill will be passed if 200 members voted for the bill. A bill will not be passed if 201 members voted against the bill. So now the next question comes that this simple majority is being used in which particular cases? Now simple majority টা এই particular cases এ আমরা ইউজ করছি কি কেসেস আছে না ফার্স্ট হচ্ছে কি না কোনো অর্ডিনারি বিল পাস করবার সময় বা মানি বিল বা ফাইন্যান্সিয়াল বিলস বা পাসিং অফ দি অ্যাডজর্নমেন্ট মোশন নো কনফিডেন্স মোশন বা কনফিডেন্স মোশন বা ফাইন্যান্সিয়াল এমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করবার সময় বা প্রেসিডেন্টস রুল ডিক্লেয়ারের সময় বা আমরা যখন স্পিকার আর ডেপুটি স্পিকার অফ দ্য লোকসভাকে ইলেক্ট করছি বা কি আছে না অ্যাবলিশন অর ক্রিয়েশন অফ দ্য স্টেট লেজিসলেটিভ কাউন্সিল তো এই টাইমেও কি আছে না আমরা যে ভোটিংটা হচ্ছে সেটা থ্রু সিম্পল মেজরিটি হচ্ছে তো বোঝা গেল সিম্পল মেজরিটিটা কি আছে নাও নেক্সট কামস অ্যাবসলিউট মেজরিটি সো হোয়াট ইজ অ্যাবসলিউট মেজরিটি না অ্যাবসলিউট মেজরিটি ইজ ইট রেফার্স টু কি now majority of the total membership of the house. Now in simple majority what was it? Now in simple majority it was members present and voting. But in case of absolute majority it is the majority of the total membership of the house. Now let's suppose so obviously we are having 543 members in Lok Sabha. So majority of 543. So that means majority of 543 is 172. So 172 is 173. So 173 members. Okay. Sorry, 273. Sorry, my mistake. So 273 members. So that's why 273 members are the majority of the total membership of the house. So তার মানে কি আছে না absolute majority তাহলে কি থাকছে না absolute majority হচ্ছে তাহলে এই যে অ্যাবসলিউট মেজরিটি আছে তো এই অ্যাবসলিউট মেজরিটিটা তাহলে কি আছে না 50% প্লাস 1 অফ দ্য টোটাল স্ট্রেংথ ইন দ্য হাউস তাহলে বোঝা গেল অ্যাবসলিউট মেজরিটিটা তাহলে কি না এই যে অ্যাবসলিউট মেজরিটি আছে না দিস অ্যাবসলিউট মেজরিটি ইজ নট ইউজড in the conducting our daily normal business in the parliament. Okay, so that means absolute majority টা তাহলে কি আছে এই যে ডেইলি যে বিজনেস হচ্ছে পার্লামেন্টে যে নর্মাল বিজনেস কন্ডাক্ট হচ্ছে তার জন্য অ্যাবসলিউট মেজরিটিটা ইউজ হয় না তো এই অ্যাবসলিউট মেজরিটিটা তাহলে কখন ইউজ হচ্ছে না অ্যাবসলিউট মেজরিটিটা ইজ ইউজড ফর দ্য ফরমেশন অফ গভর্নমেন্টস তাই জন্য যখনই কোনো পার্টিকুলার গভর্নমেন্ট ফর্ম হচ্ছে বি ইট অ্যাট দ্য সেন্টার অর অ্যাট দ্য স্টেট Now suppose for example এই 2024 ইলেকশনে কি হয়েছে না 2024 ইলেকশনে 543 members we are having in the Lok Sabha. That means 543 seats contest হয়েছিল তার মধ্যে কি আছে না বিজেপি গভর্নমেন্ট could not cross the majority mark. Now what is that majority mark? 273. That's why it's being often said by the opposition members in the parliament that the BJP government could not cross the absolute majority. So what is this absolute majority? Not the 273 mark. So if 273 mark, any party crosses the 273 mark, that means that particular party has the absolute majority in the government. So hope you understood about absolute majority. So now just let's revise one thing. Now simple majority is 50%, more than 50% of the members present in the house and voting.
and absolute majority is more than 50% of the total membership of the house. Now, next comes effective majority. Now, what is effective majority? Same thing as absolute majority, that is majority of the total membership of the house. The only difference is excluding the vacant seats. So, in case of effective majority, it is majority of the total membership of the house, that means 273, that is absolute majority. So what is the basic difference between absolute majority and effective majority? Now, in case of absolute majority, it is the majority of the total membership of the house. But in case of effective majority, it is the total majority of the total membership of the house, excluding the vacancies. Now, let's suppose, now as we all know that we have total 543 members in the Lok Sabha. Now, let's suppose there are 43 vacancies available due to any reason. It can be any reason. Okay, so suppose 43 seats are vacant. So now total how many seats we are having in the Lok Sabha? Now we are having 500 seats. So what is effective majority? Now effective majority is more than 50% of this 500. So that means 251. So this is my effective majority. And what is this 500? Now, this 500 is my effective strength. So, this 500 is my effective strength. So, what is effective majority? Now, effective majority is now majority of the total membership of the house, excluding the vacancies. So, as we took the example that we have total 543 members in the assembly. And let's suppose there are 43 members, 43 seats are vacant. It may be due to any reason. So what is the effective strength? Now, what is effective strength? Now, effective strength is total strength in the house minus vacancy. So in this case, in our example, it is 500, which is our effective strength. So what is effective majority? Now, majority of 500. That means 251. Now, in which cases this effective majority is being used? Now, this effective majority is used while in the removal of the vice president or removal of deputy chairman or removal of speaker and deputy speaker. So, in these cases, the effective majority are being used. So, we have understood three types of majorities. What are those? Simple majority, absolute majority, and effective majority. Now, next comes special majority. Now, this special majority, obviously, what does the name signifies? Na special. So, this special majority is used in certain special cases. Now, obviously, this special majority cannot be used in a normal scenario, as the name signifies that it is special majority. So, this special majority is also of 4 types. So, we are having 4 types of special majority. Now, what is type 1? Type 1 is majority by 2/3 of the members present and voting. So, majority by 2/3 of the members present and voting. So, in which cases it is being used? Now, this particular type of majority is only used by the Council of States, commonly called as the Rajya Sabha. So, this type of majority is only being used by the Rajya Sabha and in only one scenario. Now, Article 249. So, what this article suggests or what this Article 249 says, now power of Parliament to legislate with respect to a matter in the state list in the national interest. Now, suppose example that during national emergency or the power means the Parliament has the power to legislate on the state lists as well. Why? Because due to the national security or due to national interests. So, this is where the special majority of this type, which is type 1, can be used. Okay. Now, next comes type 2. So, what is this type 2? Now, type 2 is majority of 2/3 of the members present and voting along with 50% of the total strength of the house. Now, as I mentioned previously that these are the special types, special majority. So, obviously, this will be tougher to get. Okay. So, in which scenario these particular things are being used, this particular type of majority is being used? Mainly, it is being used if you want to amend the constitution through Article 368.
Now, if suppose our government is trying to amend the constitution, so they need to amend Article 368. So in that case, the special majority of this type will be utilized. Now, what does this type of majority says? Now, majority of 2/3 of the members present and voting, along with 50% of the total strength of the house. Now, let's suppose we have total 543 members in the Lok Sabha. Okay. Now, along 50% of the total strength of the house means it will roughly come to around 273. This is 50%. Okay. And majority of 2/3 of the members present and voting. So, this is one part of the majority, and this is another part. Okay. So, this is one part, okay, that the majority of 50% of the total strength of the house, that means 273 members. Now, majority of 2/3 of the members present and voting. Now, what does this means? Now, suppose in a very given day, we have total 400 members are available. So that means, or let's suppose we are having 300 members available. So 2/3 of the members means what? 201. Okay. So that means this particular type of majority, in this case, it will be majority of 2/3 of the members present and voting, along with 50% of the total strength of the house. So these two scenarios needs to be satisfied if you want to, if this type of majority needs to be utilized. Okay. Now next comes the type 3. Now what is type 3? Type 3 is majority of the 2/3 of the members present and voting. This is one scenario, one condition, along with more than 50% of the state legislatures by a simple majority. So that means how many states, whatever the state legislatures, means the state legislatures that we are having. So more than 50% of the state legislatures by a simple majority. So what is this? Now, this type of majority are often being used where? Na election of the president and its manner. So this type of majority, election of the president, তো presidential election এর টাইমে আমাদের এই টাইপের মেজরিটিটা ইউজ করা হচ্ছে। সেখানে কি আছে না টাইপ 3 টা ইউজ হচ্ছে, যেখানে কি হচ্ছে না আমরা সবাই জানি যে ডিউরিং দ্য টাইম অফ প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন, in the state legislative assembly, the MLAs, the members of the legislative assembly votes. Okay, so this particular type of majority is being used in the presidential election. So what is this type of majority? না যেখানে 2/3 of the members present and voting হবে, প্লাস কি আছে না more than 50% of the state legislatures হবে। এবার state legislatures কিভাবে করছে না by a simple majority। তো state legislatures যারা আছে তারা কিভাবে ভোটিং করছে না simple majority through দিয়ে। বোঝা গেল? And next comes the final type, which is the ultimate type. Majority of 2/3 of the total strength of the house. So that means we have total 543 members in the Lok Sabha, okay? And then 2/3 of it. So that means we need to, this is the ultimate majority. This is the ultimate requirement. That is why it is very tough to acquire this particular requirement. Now, this particular type of majority is being used কোথায়? না impeachment of the president. তো প্রেসিডেন্টকে ইমপিচ করার জন্য আমাদেরকে এই মেজরিটিটা লাগবে, যেখানে কি আছে না মেজরিটি অফ 2/3 of the total strength of the house. বোঝা গেল? So these are the type of majorities that we are having. So firstly we are having the simple majority, যেখানে কি বলছে না members, majority of the members present in the house and voting. সেকেন্ড কি আছে না অ্যাবসলিউট মেজরিটি, যেখানে কি বলছে না মেজরিটি অফ দ্য মেম্বার্স majority of the members in the house. Okay, and thirdly কি আছে না effective majority. Effective majority টা তাহলে কি বলছে না majority of the members, majority of the effective strength of the members. এবার এই effective strength টা কি না total strength of the house minus vacancies in the house. বোঝা গেল? And then we are having these 4 types of special majorities. Now the question arises that this type of majorities we are having to deal with various type of situations. But what is the importance of the majority? This type of majorities, তো এই যে majority আমরা যে করছি, তো এই majorityটার importanceটা কি আছে?
ধরো ফর এক্সাম্পল যে এক্সাম্পলটা আমরা স্টার্টিং এ করে দিয়েছিলাম, সেখানে কি বলেছি যে না দুটো মুভি আছে, মুভি এ মুভি বি। এবার কি আছে না ইন দ্য গ্রুপ অফ ফ্রেন্ডস, 11 জনের যে ফ্রেন্ডস এর গ্রুপটা আছে সেখানে তো কোনো কনসেনসাস আসছিল না, রাইট, যে কোন মুভিটা তারা দেখতে যাবে। বাট ভোটিং করা হলো। এবার ভোটিং এ কি হলো না একটা মুভি জিতলো। ধরো ফর এক্সাম্পল মুভি এ কাছে 6টা ভোট গেল, মুভি বি এর কাছে 5টা ভোট গেল। তার মানে কি আছে না মুভি এ জিতে গেল। তার মানে all 11 friends will now go and watch movie A. So that means it brings consensus. So this is one reason, okay. So what are the type of means why this majority are very much important, are so much important in our parliamentary democracy? কি reasons আছে না? ফার্স্ট হচ্ছে it ensures representation। মানে কি, ধরো ফর এক্সাম্পল হচ্ছে কি আছে না আমরা না we are sending our representatives in the parliament who will represent us, right? So that means whatever, suppose a bill is being passed, okay, a bill is about to pass and for that voting will take place. So the member will vote either for the bill or against the bill. So indirectly we can say that it's we are voting because that particular member is representing us. So that means it reflects the collective will of elected representatives and diverse public interests. That means suppose example সিম্পল মেজরিটিতে কোনো বিল পাস হয়েছে, তার মানে কি আছে ধরো ফর এক্সাম্পল 201 votes went for the bill and the remaining votes went against the bill. So the bill has been passed. তো তার মানে পার্লিয়ামেন্টে 201 যে 201 জন যে মেম্বার্স আছে তারা কালেকটিভ উইল তো এটাই ছিল না বিলটাকে পাস করবার জন্য। এমন তো নয় যে শুধু একজন এমপির উইল ছিল বা ইচ্ছা ছিল এই বিলটা পাস হয়ে যাক, তা তো নয়। ওই 201 জন এমপিরই ইচ্ছা ছিল বিলটা পাস হয়ে যাক। So that means this particular majority reflects the collective will of the elected representatives. Now, who is electing these representatives? Us. So that means indirectly we can say that whatever the representative has chosen, either he has chosen for the bill or the member has chosen against the bill. That means it is our interests. Understood? This is one reason. Next is কি আছে না promotes balanced governance. নেক্সট কি আছে না প্রমোটস ব্যালেন্সড গভর্নেন্স। মানে কি আছে না মানে হচ্ছে ফর এক্সাম্পল একটা কোনো ধরো ফর এক্সাম্পল ওমেন্স বিল, তো ওমেন্স বিল যখন পাস হয়েছে তখন কি আছে বা যে কোনো বিল ওমেন্স রিপ্রেজেন্টেশন যে বিলটা পাস হয়েছিল বিফোর দ্য লোকসভা ইলেকশন 2024 বা যে কোনো বিল যখন পাস হচ্ছে তার মানে কি আছে ওই বিলটার উপরে ডিবেটস হচ্ছে। এবার যখনই আমার ডিবেট হচ্ছে তখন কি হচ্ছে প্রত্যেকটা মেম্বার্স অফ পার্লিয়ামেন্ট তাদের নিজস্ব ভিউজ দিচ্ছে। তো দিস প্রোভাইডস আ ব্যালেন্সড গভর্নেন্স। তার মানে কি আছে কোনো একজন পার্টিকুলার মেম্বার তার যা ভিউ আছে that view obviously it may not be the view of some other member. So that means we are getting diverse views on a particular topic. So that means it is ensuring what na inclusive governance. Understood? Third is it upholds democracy. Obviously, suppose the ruling government is bringing some bill which is not again which is not for the goodwill of the people, so obviously the opposition will oppose that bill, right? So that means it is against the arbitrary decisions made by the government. So that means ultimately it is upholding the democracy. Now next is protects the constitution. So obviously we are having certain special majorities. For example, the constitutional amendment, যদি কেউ constitution change করতে চায়, so that means they need to amend article 368. So how they can achieve this one? So these type of so it's not that this can be achieved through a simple majority. No. This needs to be achieved through a special majority. So in other way, we can say that these type of special majorities protects our constitution. Now next is prevents majority domination. Suppose for example before 2024 election, that means after 2019 election and after 2014 election, so we have absolute majority by a single largest party, okay.
So suppose in a the ruling government is obviously having the absolute majority. So if they want, they can pass any bill. But that does not mean that for a particular bill, it will be that all the members are supporting the bill. Obviously, there will be for certain members who is against the bill, because if that person thinks that the bill is not in the good faith of the people, maybe. So that means even a bill or even a government is having the absolute majority, still minority views are being considered. That's why voting takes place. It's not that in the parliament the bill will pass without any voting. No, no. That's why these majorities are coming. Maybe it is being passed through effective majority or special majority or whatever it is. But at least the entire parliament means the views of minorities are also being heard. Now, next is improves the legislative scrutiny. So, as I mentioned earlier, so the bills are passed after debates. সো এই যে ডিবেটসটা যেটা হচ্ছে, তার মানে কি হচ্ছে? তার মানে হচ্ছে দ্য ডিটেলড অ্যানালিসিস অফ দ্য বিল ইজ বিং টেকেন প্লেস ইন দ্য পার্লিয়ামেন্ট। সো দিস ইমপ্রুভস দ্য লেজিসলেটিভ স্ক্রুটিনি। ওকে, সাপোজ এক্সাম্পল কোনো যদি পার্টিকুলার ক্লজে কোনো ফল থাকে বা কোনো ক্লজ বলছে অপোজিশন বা যে अगेंस्ट দ্য বিল আছে, তারা বলছে এই ক্লজটাকে চেঞ্জ করে অন্য একটা ক্লজ রাখতে বিলের মধ্যে। তো obviously that will improve the policy also. So it will help in the policy framing also. So as I mentioned that it builds consensus and stability. So voting যখন হয়েছে তার মানে কি হচ্ছে? Consensus আসছে। তো that brings a consensus and stability. So these are few points from which we can understand what are the importance of the bill or what are the importance of the majorities in the Indian parliament. So this is all about the types of majorities or a small topic, but এই যে টপিকটা আছে মেজরিটি, এটা যদি না বোঝা যায় তাহলে পার্লামেন্টারি ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা একটা বলতে পারো পার্লামেন্টারি টার্ম। তো এই যে আমাদের যে নিউজ পেপারে এখন নেক্সট টাইম যখন নিউজ পেপার পড়বে, তো when you will come across these terms like absolute majority or effective majority, just correlate with this topic. Okay, fine. So অ্যাবসলিউট or সিম্পল মেজরিটিতে কোনো একটা বিল পাস হয়েছে, তার মানে কি হচ্ছে না? তার মানে হচ্ছে মোর দ্যান 50% অফ দ্য মেম্বার্স which were present and voted. তো এই কন্ডিশনটা অ্যাপ্লাই হচ্ছে। তো হোপ ইউ আন্ডারস্টুড। ফর এক্সাম্পল ধরো কোনো কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট আনার কথা হচ্ছে, তো আমরা কি দেখবো যে না আচ্ছা কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে, তার মানে ইট নিডস টু বি পাস থ্রু আ স্পেশাল মেজরিটি। তো তার কি কন্ডিশন আছে? তো এখন নেক্সট টাইম যখন আমরা নিউজ পেপারে দেখবো এই টার্মস গুলো, তো আমাদের বুঝতে অনেকটা সুবিধা হবে। নাও নেক্সট, now this is the mind map. So what you need to do is that, suppose if you went through the PPT, and also obviously you will not go through the PPT multiple times, right? So once you are done with the topic, then before the exam or once you were or while you were revising this particular topic, just go through this mind map. That's it. So in this mind map, all the major points are being given in this mind map itself. So no need to go through this entire PPT again. Now, where will you get this document? You can get this document from the Telegram channel, the link of which will be in the description of this video. So, hope you understood this particular topic. So, that's all for today. Thank you.